Hace unos días saltaba la noticia. Datos de la NASA apuntan a que vivimos dentro de un agujero negro. ¿Pero qué tiene de cierto? ¿Es solo una noticia más o qué está ocurriendo? Pues quédate, porque pronto te lo cuento, en un vídeo muy especial porque viene calentito. Y es que he tenido la oportunidad, el privilegio de hablar con el autor del artículo científico y además también con uno de los padres de la teoría conocida como Black Hole Cosmology o cosmología de agujeros negros, según la cual podría ser todo el universo producto de la formación de un agujero negro en otro universo. Y luego además desde un lugar muy diferente al habitual, como pueden observar. Estoy de viaje por América Latina, primero en Argentina dando conferencias. Mi querida Argentina, muchas gracias a todos por el cariño, que ha sido verdaderamente increíble cuando me pasé por la UBA y luego por el Ópera. Y ahora por Río de Janeiro, aquí visitando a mi querido papi Thomas Locke, que se nos casa estos días. A casar, visita de doctor físico Santolaya. Así que, y Alejandro, así que estamos aquí en medio de la nada y yo trabajando haciendo vídeos de física para que vean que les quiero mucho, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre aquí con ustedes, hablando de agujeros negros desde una esquina del cosmos aquí perdido en Brasil, para que no me echen de menos. Así que be ready to flip it in colores, porque papi Santolaya te lo cuenta. La noticia refiere a un artículo recientemente publicado en las Monthly Notices de la Real Sociedad de Astronomía, nada más y nada menos. De título, la distribución de rotaciones en galaxias con el Advanced Deep Extragalactic Survey del James Webb Telescope y firmado por el investigador Lior Samir de la Universidad de Kansas en Estados Unidos. El artículo lo pueden descargar y leer, es gratuito y yo se lo recomiendo. ¿Y qué nos cuenta ahí? Pues es muy interesante porque respecto a otros artículos científicos, como es el caso del Majorana, este es mucho más fácil de entender y de seguir. Y nos dice lo siguiente, nos cuenta su metodología sobre el estudio de la rotación de 263 galaxias. ¿Y su resultado? ¿Cuál fue? ¿Acaso se ha podido ver el agujero negro del que vinimos? ¿Se ha podido ver materia atravesando este agujero negro entrando en nuestro universo? Pues no, perdonen por la decepción, pero nada de eso. Lo que se ha encontrado en esta investigación es que mirando estas galaxias lejanas, hay más que giran en un sentido de las que giran en el otro. Eso y nada más que eso, solo galaxias girando, nada agujeros negros. Entonces, ¿por qué tanto revuelo? ¿Y qué tiene que ver el giro de galaxias con agujeros negros? Pues esta es solo una de las razones por las que quería hacer este vídeo y lo voy a disfrutar muchísimo, porque da para entender bien cómo se hace ciencia, con medidas indirectas. Y también lo hago porque algo tan simple como la rotación de galaxias da para detonar cuestiones súper profundas sobre el cosmos, como por ejemplo el origen del mismo a través de agujeros negros. Esto es verdaderamente una de las maravillas de la física. Vamos con ello. Pero antes de empezar, una advertencia importante. En ciencia, cuando hay resultados sorprendentes, llamativos, impactantes, como es este, han de tomarse con mucha cautela, como algo preliminar, a la espera de nuevos datos que confirmen o refuten lo que se ha observado. Así que todo lo que vamos a contar en este vídeo hay que tomarlo como eso, como algo no confirmado y que requiere de más estudios en el futuro. Hecha esta aclaración, que reforzaré más veces en el vídeo, vamos con todo. Empecemos con lo que se hizo. Para los datos se tomó un telescopio, y no uno cualquiera. Les hablo del más brutal de todos, el James Webb Telescope, un telescopio espacial de la NASA en colaboración con otras agencias espaciales que se lanzó en el año 2021 en un cohete Ariane con un espejo, y es gigante, con un espejo de 6 metros de diámetro, es decir, 3 veces mayor que el telescopio Hubble. Pues fue analizando datos de este James Webb captados desde su lanzamiento que se observa una preponderancia en la rotación de las galaxias en uno de los sentidos, es decir, de las 263 galaxias observadas, 2/3 giran en un sentido y 1/3 en el otro. Y de ser esto correcto, las consecuencias serían absolutamente brutales. ¿Por qué? Te dirás, no parece nada obvio. Te cuento. En física amamos las leyes, en particular las leyes de conservación. Tenemos la ley de conservación de la energía, que es la que estudias en el cole, que dice que la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Tenemos la ley de conservación de carga, la ley de conservación del momento lineal. ¿Cómo ves? Muchas leyes de conservación. ¿Y por qué las amamos tanto? Te dirás. Pues porque es gracias a ella que se puede hacer física. ¿Te fijaste? Cuando en el colegio te ponen un problema, lo primero que haces es aplicar conservación de energía para calcular cosas. Y no solo en el colegio, en la física profesional también se hace, y mucho. Por ejemplo, lo hice yo en mis estudios, en la época del CERN. Para descubrir partículas o entender sus propiedades, lo primero que se hace es aplicar conservación de energía y otras leyes de conservación. Y se aplica constantemente. Por ejemplo, para encontrar una partícula que no se puede detectar, porque no da señal en el detector, pues aplicas conservación de energía y puedes presumir que ahí había una partícula. Es así como se detectan, por ejemplo, los neutrinos. Pero el placer por las leyes de conservación va más allá de lo práctico, y es que tiene una trascendencia física muy importante, y es por su conexión con el pilar de la física,
Les presento, amigos y amigas, las simetrías. Una simetría se define en física como una operación que hace que el sistema se mantenga invariante. ¿Pero por qué estas simetrías son tan importantes? Pues es por la conexión que hizo una matemática muy importante. Posiblemente una de las más importantes de la historia, la alemana Emmy Noether. Ella demostró algo muy sorprendente, que había una conexión entre simetrías y leyes de conservación, que en realidad van de la mano. Cada ley de conservación es debido a una simetría, y por cada simetría se sigue una ley de conservación. Y esto pasa con cada ley. Por ejemplo, la famosa ley de conservación de la energía, que vemos en el colegio, es debido a una simetría relativa al tiempo. Que yo hago un experimento hoy, y lo haga mañana y pasado y el día siguiente, y se haga siempre igual, que la aceleración de la gravedad, la g, valga siempre 9,8 metros por segundo al cuadrado, o que no tengas que estudiar física día a día porque va cambiando, esto se lo debes a esta simetría, llamada simetría de traslación temporal. Pues amigas y amigas, aquí viene lo bueno. Esa simetría es la que genera la ley de conservación de la energía. Es decir, están conectadas simetría de traslación temporal y conservación de la energía. Pero esto no se detiene aquí, para nada, hay muchas más. Por ejemplo, la ley de conservación del momento lineal, lo mismo, proviene de una simetría, según la cual si yo hago un experimento aquí en Brasil, o lo hago en Jujuy, o lo hago en Tokio, tiene que salir igual. Esto es lo que se conoce como simetría de traslación espacial. Moverte por el espacio no hace que las leyes de la física cambien. Simetría de traslación temporal conectada con la conservación del momento lineal. Pues bien, en el cosmos en el que nos ha tocado vivir, hay otra ley de conservación muy importante. Es la conservación del momento angular, que es una forma técnica de hablar del giro de las cosas. Las peonzas giran, conservando el momento angular. Los planetas giran, respetando esta conservación. Y por supuesto también lo hacen las galaxias. Una ley de conservación, la del giro, que como ya a estas alturas puedes imaginar, proviene de una simetría. En este caso es la simetría rotacional. Básicamente que perdidos en el espacio no existe arriba o abajo. Todas las direcciones son iguales. Decimos que el universo es isótropo. En la Tierra, si hay arriba y abajo, porque estamos en un sistema particular, estamos en las medianías de un planeta que genera gravedad, y es esta gravedad lo que hace que se distinga arriba y abajo. Pero si en la Tierra, si estuvieras en medio del espacio ahí, perdido en la galaxia de Andrómeda, pues ahí no habría forma de distinguir arriba y abajo. De hecho, todas las direcciones serían exactamente iguales. Ahí, esta simetría se vería de forma mucho más clara. Pero no nos desviemos, retengan esto. En el espacio no hay direcciones privilegiadas, no hay una arriba o abajo. Esto se llama isotropía y es una simetría, lo cual hace que el giro se conserve. Genial. Pues aquí viene el punto clave. Si el giro se conserva, uno podría hacer lo siguiente. Tengo toda la historia del universo, calculo el giro neto del universo en cualquier momento y, como se conserva, puedo saber el giro que tuvo en cada instante. Sería por necesidad el mismo. Pues bien, esto es básicamente lo que se hizo en este artículo. Estudiar el giro de las galaxias en cierto momento de la historia del cosmos y observó que había un giro neto. Había más galaxias que giran en un sentido de las que giran en el otro. Y sabiendo esto, podemos hacer una cosa muy interesante. Echar marcha atrás en el tiempo, extrapolar. Si en este momento de la historia del universo hubo un giro neto y el giro se conserva, el universo ha de tener giro en toda su historia. Y por lo tanto, y esto es lo importante, el universo tuvo que nacer girando. Bueno, reconozco que esto para muchas personas puede no parecer para tanto. Suena, bueno, gira y qué. No es algo así como demasiado grande. Pues si lo analizas así bien físicamente, te voy a convencer de que es algo verdaderamente muy raro. Una de las cuestiones más importantes para el ser humano, puede que la que más, y no solo en física, es cómo surgió el universo. Y hay muchas formas de responder a esta pregunta, pero básicamente, como expliqué ya en otro vídeo, hay dos grupos de respuestas. Una posibilidad que agrupa muchas variantes es que el universo es eterno, es decir, que existió siempre, por lo que no tuvo un inicio. Algo que sí, aunque al principio suena contradictorio, encaja con la teoría del Big Bang. Por ponerte un ejemplo, hay hipótesis sobre universos eternos en continua creación y destrucción. Un Big Bang sería seguido por un reinicio, formando un ciclo dentro de un universo de infinitos ciclos. El universo así sería netamente eterno, y no habría un verdadero instante de nacimiento de creación. La otra posibilidad también abarca muchas variantes. Es la posibilidad de que el universo tenga un nacimiento puntual. Es decir, que el Big Bang fue ese momento de creación o nacimiento del universo. Pues bien, yo diría que esta segunda opción corresponde con la forma más intuitiva hoy de entender el cosmos. O quizás, dicho de otro modo, es la preferida con nuestros prejuicios de físicos desde que se confirmara la existencia del Big Bang. Hablamos de un universo que surge en un determinado instante. Pero, y aquí viene el problema, esta explicación no es el fin de la historia. De hecho, detona
inmensas cuestiones. Por ejemplo, ¿de dónde surgió el universo? ¿Qué es lo que lo creó? Obviamente hay una respuesta que a todos nos podría venir a la cabeza en este punto, porque hubo un dios que propició la existencia del universo. Bien, pues como pueden imaginar, esto no satisface a muchas personas que buscan explicaciones alternativas con un tono más científico. Pues una de estas explicaciones alternativas implica modelos de creación desde la nada. Un universo que no necesita de ningún ser o agente externo para ser creado. ¿Pero cómo? Una posibilidad muy interesante, que a mí me encanta, imagina la creación del universo por un proceso cuántico de creación, una fluctuación cuántica que detona la formación del universo desde la nada. Hay preciosos modelos de la creación de la nada de teóricos como Stephen Hawking, ¿vale? Pues ahí está el punto, tenemos la nada y de ahí surge el universo, algo que es muy satisfactorio en muchos sentidos. No hay intervención divina, no hay nada externo que lo produzca, es un universo autoconsistente, no requiere nada más para existir. Pero en este punto parece interesante repasar la nada. ¿Cómo es la nada? Pues la nada forzosamente no tiene carga, porque no tiene nada. La nada no tiene energía, ni tiene materia, precisamente por eso, porque es vacío. Y muy especialmente, uno esperaría de la nada que la nada no gire. La nada no puede girar porque no tiene nada que pueda permitir ese giro. Es decir, nos parece sensato que un universo que surge de la nada no tenga giro inicial. Pero por conservación de la energía, entonces un universo que no tiene giro inicial no debería tener giro neto nunca. Pues bien, esto es lo que se esperaría en cualquier cálculo de ese estilo, que si uno observa un giro de una galaxia en un sentido, habrá otra galaxia que gire en el sentido contrario que lo contrarreste, haciendo que el giro total neto sea cero, que no haya giro. Pues bien, aquí está el lío, y tanta historia, porque según este artículo no parece ser el caso. Hay un giro neto en el universo, lo que hace que se disparen muchas cuestiones y posibilidades acerca del origen del universo. Ojo, ya lo he dicho y esta es la segunda vez que insisto, estos resultados son preliminares, es decir, no hay que tomarlos como concluyentes ni definitivos, es necesario más estudio, más profundización para saber si este es el caso, si no nos estaríamos apresurando. Es más, son resultados que han generado cierta controversia y no es para menos, lo que no quita que sea un tema súper interesante para tratar de razonar y entender las consecuencias que puede tener algo así. Vamos con ello. Pues vamos a poner que esto es así, que es correcto, que el universo nació con un giro. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo causar ese giro? Si nos ponemos a pensar, ¿qué gira en el universo? La respuesta es todo. Y en particular las estrellas. Todas las estrellas giran. Esto es por la dinámica de su formación, en la que no voy a entrar, pero que hace que estos sistemas tengan siempre una dirección privilegiada y un giro. Y aquí viene lo interesante. ¿Qué ocurre cuando una estrella que es vieja muere? Pues que la estrella cuando muere muchas veces pierde masa y también se comprime. Y al hacerlo, por conservación del momento angular, tienen que girar más rápido. Cuanto más pequeña queda la estrella, más rápido girará. Y podemos llegar al caso más extremo, cuando la estrella colapsa dando lugar al sistema más comprimido posible. Sí, amigos y amigas, hablamos de los agujeros negros. Los agujeros negros estelares son causados por la explosión y defunción de una estrella, y por lo tanto conservan su giro. O lo que es lo mismo, sí, amigos y amigas, todos los agujeros negros del universo giran. Bien, pues guardemos este dato por aquí porque va a ser más importante para el futuro y continuemos. Los agujeros negros, todos, por conservación de momento angular, giran. Sigamos. Años 60. Stephen Hawking realiza una conexión formidable. Por un lado sabemos que un agujero negro es un objeto que traga todo lo que cae cerca. Y bien, por otro también sabemos que el Big Bang es en cambio algo que expulsa todo. ¿No habrá acaso una conexión? Esa fue la genial idea que tuvo Stephen Hawking en su tesis. Quizás el Big Bang es una especie de agujero negro al revés, es decir, con el tipo invertido. Tal que si le das atrás al tiempo, el agujero negro se comporta como un Big Bang. Esto suena muy interesante, pero más interesante aún es que no es la única conexión posible. En 1915, Einstein desarrolla su teoría de la relatividad general. Y no se queda ahí. Comienza a estudiar las posibilidades de la teoría. No solo él, 1916, Karl Schwarzschild da con el concepto de agujero negro. Un objeto que traga todo. Nada puede escapar. Y años más tarde, 1935... Einstein con su alumno Nathan Rosen publican un artículo de donde se deduce la existencia de una conexión entre dos superficies curvas. Lo llamaron puente de Einstein-Rosen. Serían dos agujeros en el espacio, tales que al conectar forman un puente. De esta manera, años más tarde, ya en plena era dorada de la relatividad general y los agujeros negros, dos de sus pioneros, John Wheeler y el alumno Kip Thorne, en los años 80, dan con el moderno concepto de agujero de gusano, un puente de Einstein-Rosen, pero que es transitable. Por cierto, tengo un vídeo reciente hablando de estos bichos raros, los agujeros blancos, que sería la contrapartida del agujero negro, la otra boca de este agujero de gusano. Pero no nos desviemos mucho. Esta conexión Big Bang-agujero negro presenta una posibilidad muy atractiva, porque mata muchos pájaros de un tiro.
pobres pájaros, hay uno ahí, pero es así. En fin, por un lado existe una eterna cuestión. ¿Qué pasa con toda la materia que cae en un agujero negro? Nadie ha encontrado una respuesta a esta pregunta. Por otro lado tenemos la incómoda situación de un nacimiento del universo de la nada, ex nihilo, cuando se supone que de la nada no puede salir nada. Estas dos cuestiones quedarían plenamente satisfechas si pensamos que un Big Bang no es más que el producto de un agujero negro y toda la materia que cae dentro trasladado a otro universo. Problema resuelto, ya sabemos qué pasa con la materia que cae dentro de un agujero negro. Está yendo a otro universo. Haciendo de paso que no se necesite una creación de la nada. Antes del Big Bang ya había algo, un universo con una estrella en supernova a punto de crear un agujero negro. Es más, hay otro punto muy exótico, pero ciertamente también muy original y relevante, que este tipo de aproximación podría ayudar a resolver. Existe un sutil problema dentro de la física, es lo que se conoce como el problema del ajuste fino. Hoy tenemos una teoría física muy satisfactoria, es el modelo estándar, que da cuenta de una miríada de fenómenos físicos que ocurren en nuestro mundo. Por medio de 4 interacciones y unas pocas partículas, es capaz de describir absolutamente todo, desde lo que ocurre en una estrella a los electrones en un circuito. Pero este modelo tiene un problema, y es que se sustenta en unos 20 valores que son caprichosos, no tiene justificación de ninguna manera. Por ejemplo, quizás has oído decir alguna vez que el número 137 es el número favorito de los físicos de partículas. ¿Por qué te dirás? Pues porque hay una constante, que es la constante de estructura fina, que vale precisamente eso. Bueno, en realidad es algo parecido a su inverso. Y resulta que esta constante de estructura fina es muy importante para entender el mundo en el que vivimos. Entonces la pregunta es obvia. ¿Por qué vale exactamente eso? 1 entre 137 y no 1 entre 320 o entre 1800 o entre 3 o cualquier otro valor. Nadie sabe, no hay justificación. Y es una cantidad que merece la pena decir también, no depende de ninguna escala humana, no es como un metro que depende de cómo lo definas o un segundo, no tiene unidades, por lo tanto no depende del ser humano y sí de la naturaleza del cosmos, de su estructura, de cómo está compuesto, de su composición. Bueno, pues a día de hoy no sabemos de dónde sale ese número. Lo que sí sabemos es que de tener cualquier otro valor, 8 o 1000, el universo sería muy distinto. Tanto que no podríamos vivir en él no existiría la vida. Y no es la única cantidad, son varias, unas 20. Y todas coinciden en eso, que tienen un valor preciso que no somos capaces de explicar. Parecen ajustadas exactamente para que el universo sea así. Y de ahí viene el problema que generan, es lo que se conoce como el problema del ajuste fino, porque parece que la vida está ajustada en estas variables para que pueda existir. En realidad este problema del ajuste fino tiene muchas formas de resolverse, como hipótesis. Desde que el universo fue ajustado por un ser superior para que podamos vivir, hasta otras explicaciones basadas en el multiverso, por ejemplo, que existen muchos universos y que cada uno tiene una combinación diferente de constantes, tal que, pues obviamente estamos en un universo en el que las constantes son exactamente esas que permiten que la vida sea posible, y otras formas de resolver este problema del ajuste fino. Pues en este mismo contexto del ajuste fino surge una curiosa y original idea para resolver este problema. Está relacionado con los agujeros negros. Pueden ver los detalles si tienen mucha curiosidad en un vídeo que hice por aquí. Es una idea loquísima, pero les va a encantar. Se la debemos a un original físico teórico contemporáneo. Se trata de Lee Smolin, uno de los padres de la gravitación cuántica de bucles, por cierto. Su idea dice así: imagina que los agujeros negros en realidad son puertas a otros universos, creando universos hijos. Ahora imagina también que en la creación de estos universos hijos, estos surgen con las mismas 20 constantes, pero con mutaciones en estos valores. Son ligeramente diferentes. Así se crea un árbol de universos. Por cada agujero negro, un nuevo universo. Al hacerlo, habrá universos con todo tipo de configuraciones. Y en estas condiciones pasará algo muy parecido a lo que ocurre con la teoría de Darwin. De hecho, se puede ver la analogía con lo que ocurre en la evolución, donde las 20 constantes juegan el papel que en su teoría jugó el ADN. Los universos creados que no den lugar a estrellas morirán sin descendencia, mientras que aquellos en los que las 20 constantes tengan valores apropiados prosperarán. Darán lugar a muchas estrellas y con ello muchos agujeros negros que en su tiempo generarán también nuevos universos, explicando con ello el ajuste fino. El ajuste lo realiza esta adaptación, este proceso de selección. Por eso estamos en este universo y no en otro. Como ven, no son pocos los motivos para que esta teoría sea atractiva. Y hay más, hay algún detalle más que no he contado porque nuestro siguiente invitado va a explicarlo mucho mejor que yo. Un invitado que forma parte de toda una escuela que se ha generado alrededor de esta idea, en lo que se conoce como la Black Hole Cosmology o cosmología de agujeros negros. Una idea que ya tiene su propia historia, partiendo del mismo Einstein y con otros ilustres científicos como Siama o Kibble. Hoy, uno de los pioneros de esta idea en su versión moderna se llama Nikodem Poplavsky. Como pueden ver, en Wikipedia es uno de los padres modernos de esta teoría. Pues flipan colores, amigos y amigas, porque tenemos el placer, el lujo y el grandísimo honor de contar con él aquí en Date un Blog. Él ha sido muy amable de darnos su tiempo para explicarnos un poquito mejor de dónde surge esta idea,
cuáles son sus puntos fuertes o su motivación y mucho más. Así que vamos con ello. Les presento a Nikodem Popławski, investigador polaco en la Universidad de New Haven, en Estados Unidos. Así que sin más rodeos, vamos allá a conocer un poquito más acerca de esta teoría, yendo al aspecto técnico y también sus principales motivaciones. Entonces ahí va la primera pregunta. ¿En qué consiste esta teoría? In the black hole cosmology, every black hole creates a new universe on the other side of its event horizon. And accordingly, our universe was born on the other side of the event horizon of a black hole existing in some earlier parent universe. This theory is based on a geometrical property of space-time called torsion. Einstein's general theory of relativity is based on the fact that a matter which has energy and momentum curves space-time, and then the particles in that curve space-time move on shortest four-dimensional trajectories, but because space and time are curved, then those trajectories are also curved, and we interpret that curved trajectories as gravity. So Einstein's general theory of relativity only assumed the existence of curvature of space-time produced by the energy and momentum of matter. Now, torsion is another property of space-time, which was initially assumed by Einstein to be zero. But when we put torsion into the physics, and this was done in 1920s by Cartan, who introduced torsion to physics, and then later in 1970s by Sciama and Kibble, who discovered that torsion can be naturally generated by the intrinsic angular momentum of matter, which we call spin. So all elementary particles called fermions, such as electrons, neutrinos, and quarks, they have spin. And this spin creates torsion. But at densities existing on Earth or in the solar system, or even in the sun, or even in the neutron stars, which are the densest objects in the universe, the effects of torsion are very weak. So we can neglect it, and effectively the theory with torsion reduces to Einstein's general relativity, which is a very successful theory. So we want a theory of gravity which is observationally or experimentally verified, and Einstein relativity is such a theory. But at extremely high densities, which are much beyond the current observational or experimental reaches, at extremely high densities, the torsion manifests itself as a gravitationally repulsive force. When the matter in a collapsing black hole wants to collapse to a singularity, which is the standard prediction of relativity theory. If nothing can prevent the formation of singularity, then the matter ends up in a singularity, which is a point where curvature of space-time and density of matter are infinite. But thanks to torsion, where the matter wants to collapse to a singularity, it reaches those extremely high densities when torsion becomes very strong. And the torsion starts acting like gravitational repulsion. So the matter does not collapse to a singularity. The torsion prevents the formation of singularity by being repulsive gravity force. Instead, the matter collapses to a small, very hot and very dense state. It stops because torsion wins. It stops, but it cannot be like at rest forever, because the space-time in the
interior of a black hole is non-stationary, which means nothing can be at rest. So immediately after this matter stops, which is called the big bounce, the matter bounces off and starts expanding again. It cannot, however, go back through the event horizon which was formed in the process of forming a black hole, because the motion through a black hole is one directional. The matter can go in, but cannot go out. So because after the big bounce, the matter cannot stop it forever, it has to immediately bounce back and start expanding. And because the matter cannot go back through the original event horizon, the only choice the matter has is to create a new space into which it will be expanding. And this new space is interpreted as the new growing universe. Even mathematically, the space-time inside a collapsing star, it's equivalent actually to a part of contracting universe, and after the big bounce, that contracting universe will become a new growing universe on the other side of the event horizon of the black hole, and the big bounce of the matter in a black hole, after which the universe is starting expansion, that big bounce is interpreted as the big bang of that new closed growing universe. ¿Y qué es lo que le motivó a que se generara? And the final stage in the collapsing black hole, but there is no singularity. It is non-singular, everything is finite. The final stage in a black hole becomes the initial state for the new growing universe. So the motivation was removing singularities and make physics finite. And the result was the discovery that possibly all black holes can create new universes. Muchas gracias. Más preguntas. ¿Cómo se podría verificar esta hipótesis? Of course, black hole cosmology would be hard to be confirmed or not confirmed, because in order to see what is inside the black hole, we would have to go there. But the problem is that if we send some spacecraft to go to a black hole, neglecting the fact that the closest black hole that we know is like maybe like tens of thousands of light years away. But assuming that we could send someone to a black hole, that spacecraft, we will never see that spacecraft entering the black hole, because in the strong gravitational field there is a phenomenon called time dilation. A gravitational field slows down the time relative to the time far, far away, because time is not absolute. At different points in space, times can run at different rates. So the stronger gravity, the slower running of time. So when a spacecraft goes to a black hole, on that spacecraft, time goes normally. The people on the spacecraft will not notice any change. Their time keeps running normally. However, their time compared to our time on Earth slows down, and when the spacecraft approaches the event horizon of the black hole, then the rate of the time running on the spacecraft decreases to zero as compared to the rate of time running on Earth. So because of that, time on the spacecraft slows down to zero relative to time on Earth, which means that from the perspective on Earth, the spacecraft will stop. It will never reach the event horizon, which means it will never go through it to the black hole. But this is basically a very, very drastic application of relativity of time, because on Earth, we will never see the spacecraft going to a black hole. And for the same reason, we will never see
a star forming a black hole, because we could put the spacecraft on the surface of the collapsing star, and the same argument would follow. So from the perspective of Earth, all black holes are almost black holes. They are almost there, but they have not formed yet, because their formation will happen after infinite time. And for the same reason, if there was somehow a black hole already existing, then a spacecraft from the perspective on Earth will never reach the black hole. Now, from the time on the spacecraft is already in a black hole. It's on the other side, but it will never be able to send us any information, because motion through a black hole is one directional, which means the bodies can go through the event horizon to the interior of a black hole, but they cannot go back, not even light. Nothing cannot escape from the inside of the black hole. So basically, we will be never able to discover what is inside a black hole unless we go there. But when we go there, we will not be able to tell people on Earth what we found, because we cannot go back, and we cannot send any signal which would go back to Earth. So what is inside a black hole, we will never know until we go there. However, if every black hole creates a new universe, then by logic, our universe was born in a black hole existing in some parent universe. So if we are already in a black hole, then we could make some tests of the theory that we were created in a black hole, which means we have to test the early universe, which means we have to, using our telescopes, we have to explore the regions of the universe which are the farthest. They are far, far away, because the regions of the universe which are far, far away, we don't see them right now. We see them as they were long, long time ago, because light needs to travel from those regions to us. So for example, when you look at the sun, you don't see the sun as it is right now. You see the sun as it was 8 minutes ago, because light from the sun to Earth travels 8 minutes. So the farther you look more into the past. So we can look into the past of the universe, looking at the farthest regions of the universe, far, far away, and we can see how universe was long, long, long time ago. The problem is that we cannot go far enough, because 330,000 years after the Big Bang, or I should say Big Bounce, universe became cold enough. It was expanding, it was growing, it became cold enough, so the light disconnected from the matter. Universe became transparent, and light went everywhere, in all directions. And now it has different frequency. It got stretched, but universe expansion, and we can still observe it. It is called the cosmic microwave background radiation. And it is a gift from the nature, because by measuring tiny temperature fluctuations in cosmic microwave background radiation, we can actually test how universe was expanding, how it was growing long time ago. So we can confirm a lot of cosmological theories which predict how universe was growing now, based on how it is growing earlier. So, however, we want to go to the earliest moments of the Big Bounce. So we cannot use light, because light was stuck in the matter. The universe was not transparent to light for the initial 300,000 years. However, the hope is in two things: in neutrinos and gravitational waves. Now, this is new. This is very new experimental physics behind neutrinos, because neutrinos are very, very hard to detect. So scientists are learning how to use neutrinos to test physical theories. And also gravitational waves. They were discovered, they got detected on Earth
like 10 years ago. And now there is more and more accurate observations of gravitational waves. So thanks to them, scientists can identify pairs of black holes orbiting each other, because before they merge into one black hole, they emit very characteristic spectrum of gravitational waves, and it was exactly detected on Earth, and Nobel Prize was given for this beautiful prediction of Einstein himself from like 100 years ago. So maybe we can use gravitational waves and neutrinos in the future to test what are the earliest moments of universe expansion. And the last thing I want to mention is that in my black hole cosmology, torsion plus particle production at the beginning of universe, which happens from quantum effects, it creates inflation. Inflation is this early exponential expansion of the universe, which grew from very little to very, very large in fractions of a second. And inflation was postulated like 40 years ago to explain several problems in cosmology, like why universe is so apparently flat everywhere. We don't see the curvature so much, or why universe looks the same from all directions. And inflation solves those problems. The problem is that we don't know what causes inflation, and scientists try to create some hypothetical fields or particles which are responsible for inflation. In my black hole cosmology, I showed in 2016 article that torsion creates inflation, and inflation can be tested actually by cosmic microwave background radiation as well. And right now, the measurements from the Planck satellite of cosmic microwave background radiation, they seem to not prove or disprove black hole cosmology, but they say that black hole cosmology with torsion and particle production at the big bounce is consistent with the cosmic microwave background data, which means in the future, when there is more data from cosmic microwave background radiation, then the more accuracy will create more constraints on black hole cosmology. And at some point, the cosmic microwave background radiation may prove or disprove the theory that our universe was born in a black hole. ¿Sería un universo eterno? ¿Y qué pasaría con la entropía? The entropy is growing according to second law of thermodynamics. So what happens when a star collapses to a black hole? According to findings by Hawking, Penrose, the entropy is maximum when a black hole forms. So basically, when black hole forms, the star reaches a maximum entropy, and that's it. However, in my hypothesis, on the other side of the black hole, there is new growing universe, which we don't see it yet. We will never see it, because for outside observers, the formation of the event horizon, the black hole, and everything after happens after infinite time. So from outside, we cannot see that universe because it has not formed yet. However, if we go to a black hole, we will see that there is a new growing universe on the other side of the black hole. And the entropy can actually increase further because you have particle production. Quantum mechanics, quantum field theory predicts that at strong gravitational fields in space-time, which is changing in time, which means in the growing universe, of course, the space-time is changing in time, then we have a lot of matter antimatter production. So there is a lot of matter being produced, and production of matter means production of new entropy. So basically, for outside observers, the black hole
forms after infinite time, and the entropy reaches maximum after infinite time. However, on the other side of the black hole, that entropy is not maximum anymore. It continues to grow because you have new universe and there is new matter being produced there, and possibly new black holes will be formed there. So basically entropy keeps going on the other side of the event horizon of a black hole. So this black hole cosmology is very much consistent with the growth of entropy and the second law of thermodynamics. También quería saber cómo encaja la visión de Lee Smolin de un multiverso sometido a un darwinismo cósmico con esta idea que están trabajando ustedes. Lee Smolin's idea that constants of physics can change during the transition from the final singularity in a black hole to the initial Big Bang singularity in a new universe would be justified because at singularities you have discontinuity, and discontinuity in the metric in space-time means also that we may have discontinuity of physical constants. Now, in my black hole cosmology, like with torsion, which avoids the formation of singularities, if there is no singularities, then the constants of physics would remain the same. So the idea, it is quite interesting idea that different black holes can make different universes with different physical constants, and universes where constants are not good enough, they may, for example, make a universe grow too quickly, so there will be no opportunity for matter, dust to create stars. So there will be no stars, and if there's no stars, there will be no new black holes, and which means the black holes making new universes will not appear, and such universe will basically stop, like it will grow big and cold without any stars, and the universe will have no babies, basically, because the black holes making new universes is like parent making babies. So, however, if a black hole creates a universe which has good physical constants, like our physical constants, because our constants make an environment where stars can form, life can form, black holes will form, and those black holes can create new universes. So the universe cycle of creation can continue. So this is interesting idea, but I believe that if there's no singularities, then the constants remain the same, which means the constants in our universe are the same as the constants of physics in our parent universe and grandparent universe, and also in the baby universes which our universe will make in black holes. So I think that our constants are the same. Now the fine-tuning is also an idea that those constants somehow are they are good for making stars, for making life, but they are not all the constants, because, for example, we have something called cosmological constant, and cosmological constant, we don't know actually what it is. Cosmological constant might be different in different universes, and most recently, even we don't know if cosmological constant is a constant, because the apparent data from dark energy survey claims that dark energy may be decreasing in time. So we may have some new opportunities in cosmology to discover new things. What dark energy is, we still don't know what dark matter is. So we only know 5% of the universe. We don't know dark matter. We don't know dark energy. So maybe it may be that physical constants are good, but we also need to have some fine-tuning in dark energy and dark matter to create the universe structure and life. So maybe when we
discover what dark matter and dark energy are, then it will be meaningful to talk about fine-tuning to create good conditions for structure in the universe and stars and life. But right now, we don't know dark matter, we don't know dark energy, so I think all the discussions about fine-tuning, maybe it's not time yet for them. Let's wait until we know more about the universe, once we know all the constants. And also one thing I want to add is that fine-tuning argument could be what if we let's say decrease elementary charge of electron and proton by a factor of 2 or increase, then maybe something will be different in chemistry, something will be different in physics, and then there will be no stars, no life. But this is only assuming that that elementary charge is an independent quantity. But maybe elementary charge of an electron is somehow related to Planck constant or gravitational constant or speed of light. And maybe if we want to change one constant, we would have to change other constants in a way that we don't know yet how they are related to each other. So if we don't know, if we assume that all constants are independent, then yes, you can change one constant without changing other constants, but we don't know it yet. Maybe elementary charge is derived from other constants through fine structure constant and maybe other constants. So before we know the fundamental physics and the origin of its constants, I don't think it's meaningful to talk about the role of fine-tuning in our universe. Y finalmente, ¿qué le ha parecido el artículo reciente sobre la rotación de las galaxias? This is a very interesting observation, and I quickly realized that this may be related to black hole cosmology, because all stars in our universe rotate, all black holes rotate, all galaxies rotate, everything rotates. And creation of rotation is very easy, because if you hit two balls not head on, which means like coming to each other, but if you hit them like a little off, so after the collision, one ball will go clockwise and second ball will go counterclockwise. So the origin of angular momentum and rotation is very common through collisions. So we know that we have a lot of rotations in the universe, and all stars which make black holes eventually rotate, so all black holes rotate. Now, black holes not only form from stars, they also form in the centers of galaxies as supermassive black holes, and most recently it was discovered they also form at centers of globular clusters, and they are called intermediate black holes. But all black holes rotate. Therefore, if a black hole creates a new universe on the other side of its event horizon, then if this black hole is rotating, then the universe created by a black hole will be also rotating. So it will have some preferred axis in the universe. And I believe, I have not done any calculations yet, because I learned about this observation like 2 weeks ago, but I will work on that, because I would like to have a mathematical physics theory behind it. But conceptually, I suspect that the rotation of the universe, our universe created in a rotating black hole, would create some asymmetry, some rotational asymmetry in this universe, because there is a preferred axis. Preferred axis means that there is asymmetry between clockwise and counterclockwise rotations. And maybe this observed asymmetry between clockwise and counterclockwise rotating galaxies, then we have more clockwise and counterclockwise, or the other way. This asymmetry in rotation of galaxies may be inherited from the axis of rotation of the universe, which was generated by the axis of rotation of a black hole, which made our universe. So I believe that it might be highly possible that this
asymmetry in galaxy rotation directions could give a huge support to a theory that our universe was born in a rotating black hole. Muchas gracias, Nicodem. Muy interesante su explicación sobre la cosmología de agujeros negros. Y vamos a terminar con una promesa que les hice al principio. Un análisis de este curioso artículo que ha disparado en la noticia, pero no por cualquier persona, sino por su autor. Pero antes repasemos lo que tenemos hasta ahora. Como el momento de giro se conserva, si se observa de algún momento de la historia del universo este giro, eso implica que el universo tuvo que nacer con ese giro. Pero ¿cómo justificar un giro original o primigenio? Una posibilidad es que nuestro universo surja dentro de un agujero negro, que como los agujeros negros giran, pues entonces un universo que surja de ahí hereda este giro. Pero esta no es la única posibilidad. Mejor hablemos con el autor de este artículo, Lior Samir, investigador de la Universidad de Kansas, que muy amablemente ha aceptado hablar con nosotros. Entonces, Lior, primera pregunta, ¿cómo se hace esta medida? So basically it's done with the quantitative, in a quantitative way by the curve of the galaxies, the curves of the arms of the galaxies. I mean, what happens, the spiral galaxies, the arms are curved, and that tells you which way the galaxy rotates. So what I do there, I identify for each galaxy, I identify the center, and then the brightest pixels at different distances from the center. And if the angle of the brightest pixel shifts, then it shows that the arm is curved, that the arm is not straight, and that tells you that the galaxy rotates, and it tells you also which direction it rotates. If it shifts to one direction or shifts to the other direction, that tells you which direction the galaxy rotates. Y finalmente, ¿cuáles son las implicaciones físicas de algo así? ¿Cuál es tu criterio o qué opinas tú sobre esto que ha pasado? Right, so that's a really good question that I'm struggling with. What are the physical implications of that? And I propose two possibilities. Probably there will be more. One of the possibilities is the theory of the black hole universe. That is a theory that started in the 1970s. You know, probably you heard about it before. Probably about it started when it was inspired by people who identified a match between the radius of the universe, the Hubble radius, and the radius of a black hole, the Schwarzschild radius, the radius of a black hole given the mass of the universe. And so they're really very close to each other. So if the universe was a black hole, then its size really fits the theory of black hole, the Schwarzschild radius. And that in the 1970s, and then in 1990s, we had dark energy, the accelerated expansion of the universe. The universe doesn't just expand, the expansion rate increases in time. And that also is very difficult to explain. We call it dark energy, dark because we don't know where it's coming from. But if you assume a black hole universe, then that can be explained pretty easily. And now this, how is the galaxy related to that? Because if the universe is the interior of a black hole, it's supposed to rotate because black holes rotate. But how do we know the universe rotates? Because it's all we don't have a reference frame to identify rotation like that. So that's why we didn't figure out the Earth is rotating. It took us a long time to figure out that the Earth is rotating because we didn't have a frame reference. We had frame references outside of Earth, but we ignored them for many years. The sun, the moon, and the stars, we ignore those for many years. It took us a while to figure out that the Earth is rotating. Universe is the same. We can make it conceptualized as the same problem. We don't have a reference, so how do we know the universe rotates? So we can look deep into the early universe to see if there's some indications of a preferred direction of rotation there. That might tell us something about the whether the universe rotates. But that is one option, which I tend to think it's the less likely option. I might be wrong, of course, but I think that's the less likely option. There's another option too. If you want, I can tell you about that also. The other option, which I see right now more likely, is that it's what we see. That's not the real universe. That's the universe that we see from Earth, but that's not the real universe. What happens is that the rotational velocity of the Earth with the Milky Way galaxy, it's about 220 kilometers per second. That rotational velocity affects
the light that we observe from those galaxies also rotate. So if they rotate in the same direction as the Milky Way, then it affects the light differently than if they rotate in the opposite direction. And that is expected. That's the Doppler effect. It is expected. The Doppler effect has also a rotational component. We ignore it in cosmology because it's supposed to be very small. It's supposed to be negligible. So we use the other components, like the linear component of the Doppler shift. But it might be less negligible than we tend to think. So what happens is, because of that, galaxies that rotate in the opposite direction relative to the Milky Way are brighter, and that's why we see more of them. So it's not just the universe had more galaxies that rotate in that direction, it's just that from Earth, we see more of them. What I'm doing right now, I'm looking at the flux, or the light coming from those galaxies that rotate in the same direction as the Milky Way, in the opposite direction, but doing that in different distances from Earth, to see how it changes with the distance, to see if it can be formulated in some way. And that might give us a better indication whether something is happening with the distance, is related to the distance, or maybe it's something that is unique to the early universe and just carried over to the more recent universe. But it's going to be a journey. It's not going to be that easy to do that. So it's just starting right now. Well, we need to work on the theory. It's just not. It's right now. It's an observation. Theory is underway. But if the light of if the motion of the Milky Way is the thing that causes it, that can solve us all the tensions that we have, the Hubble tension, the HO tension I meant, and the those galaxies that we see in the deep universe, spiral galaxies. All galaxies, mature galaxies in the deep universe, are supposed to be older than the universe if the distance is the right distance, if we measure them correctly. So that can also explain that. So we need to see what happened. That's why I think the second explanation is the more likely. It just fits everything else that we see, and we cannot explain that. Yeah. That. But Yeah. I might be biased because of that, because of these, like the Hubble tension is kind of a big thing, and those mature galaxies. So I might be biased because of that, but that's a guess. I could be wrong about it. Pues muchas gracias, Dr. Samir, por el tiempo que nos ha dedicado. En nombre de todos los amantes de este canal, de Date un Blog, que están muy agradecidos de haber recibido esta información directamente de su autor. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado mucho este vídeo. Pues me despido para disfrutar un poquito aquí del campo con mi amigo que se casa, mi querido Tomás. Y a ustedes les deseo que estudien y que les den mucho coco, que alguno de ustedes pues el próximo Einstein o la próxima Marie Curie. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta pronto.